ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് കേരളപ്പിറവിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ടിജൂസ് അക്കാഡമിയും ടിജൂസ് ഫാമിലിയുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കേരളപ്പിറവി ആശംസകൾ. സോ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. There are more candidates to join. So we wish you all a good day and I hope you are doing good. So good morning everyone. Good morning Johnny. സോ ഇന്നൊരു മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾ പ്രൗഡ് ടു ബി a Keralites. So there is also one more peculiarity. There is our neighboring state to celebrate its birthday. So I hope everybody is doing good. So ഇന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1 ആണ്. Before starting that, let's have some time. So let's our other joinees to be participate. So ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തിൽ I know that when I was on the way, ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് everybody was dressing up in a so Kerala traditional dress. It was so good. നമുക്ക് മലയാളി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വളരെയധികം അഭിമാനമാണ്. Because we are the state with the 100% literacy and we know that we have a lot of opportunities. So good morning everyone. So happy to see all the participants here. Yes, so നമ്മൾ general training task 1 ആയിരുന്നു. So in the last class or the last section it was informal letter and today it's going to be same. ഒരു informal letter തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So it's a continuation. So if somebody has missed last day's class or last section, do refer. It was nothing but informal letter which was an invitation or invitation letter ആയിരുന്നു. And basically when it comes to informal letter, the structure is going to be same. But thing is that the contents that you are writing there is only some changes that we are going to have. So what is the basic structure of general training task 1 and when it comes to informal letter? എന്താണ് നമ്മുടെ basic structure? Can we see in the comment section? So or at least how it begins. എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? So when it comes to a writing, yes, it should start with a salutation. So what is a salutation? Can anybody comment in a comment section? Or the salutation? So always a letter starts with a salutation. Salutation is nothing but it's greeting. So namakariya nammal edhoru letter ediyalum we're not directly jumping into this letter is to inform you that or I'm writing this letter. Rather we write dear this person or dear sir or madam. So that is how you start writing. So adineyana salutation or greeting ennu parayunnathu. So every letter should start with a salutation. So that is the first thing. And what could be the next thing? Soon after the salutation, what comes the next? Yes, it is introduction. So once you're done with your salutation, you have to go with your introduction. Introduction is nothing but you're not going to explain it. Introduction il nammal ella karyangalum explain cheyyunnadalla, but rather it's giving a vague idea what are you going to write. Adayathu namukku kittiya question le just oru giving us small things. What is your, maybe if it is inviting somebody, you can write I'm writing this letter to invite you. So I think those who listened to the last class, it was an invitation for a marriage. So നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ? I'm writing this letter to invite you for my marriage which is conducted in this particular place. So that is how introduction should be. So today's section will see how you have to write your introduction. Once you're done with your introduction, it comes your body. So body, it has a lot of priority. കാരണം ബോഡിയിലാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. You should be very keen. How are you going to organize it? നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? We may have 2-3 sub questions. Sometimes we have one question.
but still we should know how you are writing it. എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും or എത്ര relevant ആ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ how am I going to write. So body plays a very big role. So നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരുപാട് ടൈം കളയരുത്, ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി ഫെമിലിയറൈസ്, നമ്മൾ കുറേ കുറേ ലെറ്റേഴ്സ് വായിച്ച് കഴിയുമ്പം വി നോ ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ introduction. But when it comes to body, it differs from one question to another. So we should make sure that yes, I'm going to explain these aspects in these ways. ആൻഡ് ലോജിക്കൽ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ലോജിക്കലി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക. സോ ദോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് 1 2 3 ഓർഡറിലാണെങ്കിലും സംടൈംസ് മൈ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്, മേ ബി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ മോർ യു ഹാവ് ടു attend our classes, and we believe that all of us are giving a more information about it, and we have only few section here in the life, so you get we believe that you get a small idea, but for further details you have to keep on have a track with our classes. So once you're done with your body, again and again I'm emphasizing that it is very important that how you organize your body. The next thing is conclusion. So when it comes to conclusion, you should make sure, like very politely, why you are writing, or why you are doing this, or what is the intention of being writing this letter. So that is the next thing. And last come the conclusion. So conclusion is very important. As I mentioned before, many people forget to write concluding salutation. So it is nothing but you're faithfully or hoping to see your reply. You have to write this. Okay, so that is the basic format. So we are done with the basic format of writing task 1. So do anybody have any doubt regarding the format of a letter? So we just dealt about format of a letter. So I can see that there are pretty good participants. Do anybody have any doubt regarding the format of a letter? It is a very basic thing, I knew that. And again, it is an informal letter. That is what we are dealing like past 2 days. The last live section was invitation, and today it is a thanking letter. So do anybody have any doubt regarding the format of a letter? If no, please do comment that you don't have, if you don't have. Hope you're clear with it. So I'll just say once again, it starts with a greeting or a salutation, and thereby there is an introduction. You're telling why are you writing. Then it goes with a body. In body, you have to include why are you writing and rest of the informations that as per the question. So our question answer, you have to formulate your body. And then comes the conclusion. In concluding, you can write in a pretty good way, very politely. It should be very polite. And last, it will be a closing salutation. So that is the basic format of a letter. So I think this is very clear for you. This is the basic structure. Just go through it. And if you have any doubt regarding any of this, please do comment. So I hope it's clear and everybody is getting benefit out of the classes. Okay, next comes the 6 C's in letter writing. So we know that letter writing is not just we are getting a question and directly jamming. നമുക്കൊരു question കിട്ടി, അത് directly അതിലേക്ക് jump ചെയ്ത് whatever question is asked അതിലേക്ക് എഴുതുക മാത്രമല്ല. We have to keep in mind certain things. അത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ടൈമിൽ we should know that okay, I should include this thing or this particular thing should be right. അതിൽ ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ളതാണ് 6 C's in letter writing. So first thing is clear. So it's been long time. ഞാൻ തുടക്കത്തോട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, whatever you write, it should be very clear for the one who is reading that. You should not touch here and there. Like if the question is 1 2 3 is the order, you write the second question and directly you go to the third question and one question. That should not happen. It should be very clear. അത് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകണം why this letter is meant for and what is the purpose of this letter. Next thing, it should be correct.
സോ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഷുഡ് ബി റെലവൻറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് പോകേണ്ടത്. ഓർ അത് ഓഫ് ടാർഗറ്റായി പോകരുത്. സിംപ്ലി മീൻസ് ടാസ്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ. നെക്സ്റ്റ് തിങ്, കംപ്ലീറ്റ്. സോ വെരി ഫ്യൂ സ്റ്റുഡൻസ്, ഐ ഡോണ്ട് സീ, ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിലൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, ദേ ടെൻ ടു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലെറ്റർ തരാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് റീഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദേ മൈറ്റ് സീ 2 questions ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി തിങ്കിങ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഫിനിഷ്, അത് 2 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ദേ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. But there might be one more question that they are supposed to write. So അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നുണ്ട്. Then again, they are not achieving the task. So make sure you read the question once or twice, then clear, then have a planning about it. So it is something, it is right from the first class we are emphasizing. നമ്മൾ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈവൻ ഇറ്റ് ഇസ് റീഡിങ്, ലിസ്ണിങ്, ഏതൊരു മൊഡ്യൂൾ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റോങ് നോഷനിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ്, യുവർ ലെറ്റർ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ, ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കറക്റ്റ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം. നോട്ട് മേക്ക് ഷുവർ, ഐ എം അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ എംഫസൈസിങ്, എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വി ഷുഡ് ബി റിമെമ്പറിങ് അബൌട്ട് ആൻസറിങ് എവറിത്തിങ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺസൈസ്. Concise is nothing but you should be to the point. Whatever question they ask, you should not beat around the bush. That you wanted to come to a conclusion, but you are still telling here and there. And at the end, if you're coming, it's not a good idea of writing the letter. You should be always straight and you should be to the point. Because the letter is only 150 words and you cannot talk too much about it. When the moment you get the question, you come to the point, elaborate it. So that's how your letter should be. Next is courteous. It should be respectful tone. Even though it is an informal letter, oru informal letter aanengil koodi, we should not hurt the feeling of somebody. So when you remember to write, even it is a inviting or even it is a thanking letter or reply letter, whatever it is, you should be courteous. And the last but not the least, it is considerate. You should considerate the feeling of the reader. Adu vaayikkunna reader. So remember, when you are writing a letter, you should remember that if I get this letter, how am I going to feel? Enikku ee letter kitti kayinjal njan engane feel cheyum. So the same way you should write that your letter too. So I think the 6 C's are clear for you. It's nothing. I'll just recapitulate. First, it should be clear. Whatever things that you're writing, you should make sure it is legible, first and foremost thing. Then second thing, you should make sure that whatever content that I am bringing, it should up to the point. Then correct. It should be precise, complete. So completion, again and again I'm emphasizing, whatever questions that you got, make sure you read it once or twice. Later on, answer for the questions completely, then come to the conclusion. Next is concise. It's nothing but you should be to the point. The courteous, you should be polite when you're writing the letter. The last, it is considerate. That's all about the 6 C's. When it comes to considerate, today, not only for today, every day I wanted to make sure that we should respect other people's feeling. As I mentioned before when I was starting my class, it was all about today the peculiarity and then it's nothing but Kerala Piravayana, and we are so happy that we are in this particular state where we all love each other and we do respect, and again and again I'm going to emphasize that considerate, not only for the letter but for everything. We should be a person who should be understanding other people's feeling and respect them. So I think our classes are getting benefit for every people who are watching this, because personally we are getting a review that not only about the live section but the online and offline classes we do provide. So if you wanted to get much more knowledge, because there are many things that is awaiting for you, so please do enroll. If you find that these classes are useful, there are much more tutors over here who can explain you much better. So today again I'm going to lead about a letter. As I mentioned before, it's nothing but a thank you letter. So there are many letters, as I mentioned, informal letter. Our class like njan pogunnilla, because around 10 to 15 minutes last section it was about how many letters that you have in informal letter ne patti aayirunnu. So today I'm going to take about thank you letter. So eppodekkeyanu nammal thank you letters kodukkunnathu?
So when are we giving thank you letter? It's very simple, right? When somebody does some favor, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തരുമ്പോഴാണ് we send them a thank you letter, right? So today we are going to write or we are going to discuss a thank you letter. So ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ thank you letterനെ പറ്റി? If yes, please do comment in our comment section. What to include in a thank you letter? Just before, maybe 5 minutes or 10 to 5 minutes before, we were discussing what is the basic structure of letter. Letter structure ne patti aayirunnu discuss cheyikondirunnathu. So I told that it is about informal letter. So can you just say how a thank you letter is going to begin? Engine aayirikkum oru thank you letter start cheyyunnathu? Can anybody comment in your comment section? How can we start a thank you letter? Yes, exactly. It is greeting. അതായത് as I mentioned before, it's a salutation or a greeting that you are starting. Dear sir or madam, or you can also address dear name. It's whatever it is according to the question. So it is a greeting in this question too. So we'll discuss the question. In that question too, we are going to start with a greeting, then with introduction, then body, closing, and a closing salutation. So this is how we are going to deal with the thank you letter. So I think that this is clear to you. അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞ സെയിം സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് താങ്ക് യു ലെറ്ററിലും വരുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദാറ്റ്. So you should make sure you are thorough with the structure. So structure എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ half the things, അത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ half thing is done because you know the structure. Then next comes how to organize എന്നുള്ള കാര്യം. But if you wanted to master in organizing, it's nothing but practice, practice and practice. That is the only way that you can master how to find a body paragraph. അതായത് എങ്ങനെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ nobody can teach you like thoroughly until and unless you take an effort by yourself. Like we can say these are the way, but the question, whenever you get a different type of question, you should keep on trying, okay, this is the way that I have to organize the thing. So next thing, when you write a thank you letter, you should keep 4 things in your mind. First part is stick on to the point. Whatever the question is, we have to stick on to it. We should not deviate it. അതായത് അവർ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് whatever the question, അതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ആൻസർ പോകുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ താങ്കിങ് somebody felt sick and you help him and you are that person is writing a letter, you should make sure you are sticking to the same condition. ആ കണ്ടീഷനോട് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നിൽക്കണം. So that is the first point. Second thing, be sincere. When you're writing letter, it's a thank you letter. നമുക്ക് നമുക്ക് പല ടൈമിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പലർക്കും താങ്ക് യു പറയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ വി നോ ദാറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയണം എന്നത് വി ന്യൂ ഇറ്റ്. സോ ബി വെരി സിൻസിയർ, ദെൻ മേക്ക് യുവർ ലെറ്റർ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലെറ്ററിനെ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൗ ക്യാൻ മേക്ക് അവർ ലെറ്റർ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്? യു നോ ദാറ്റ് നമ്മളൊരു എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി 1 or 2%, മോർ ദാൻ ലാക്ക് ഓഫ് പീപ്പിൾ റൈറ്റ് എക്സാം, റൈറ്റ്? സോ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ ദേ ഷുഡ് ഫീൽ ഓക്കെ, ഐ ഷുഡ് ഗീവ് ദിസ് പേഴ്സൺ 7 band. ഹൗ? ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് യുവർ ലെറ്റർ ഷുഡ് ബി സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് അതർ പീപ്പിൾ. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും അത് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ആ ക്വസ്റ്റിനോട് ഫസ്റ്റ് തിങ് യു മേക്ക് ഷുവർ യു ആൻസർ ടു ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി ബെറ്റർ വേ. ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് തിങ്, യു ഷുഡ് ബ്രിങ് ദ വെരി നോർമൽ വെക്കാബുലറീസ് ആൻഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻസ്. ഈ എക്സ്പ്രഷൻസും വെക്കാബ്സും ഒക്കെ വി ഹാവ് സോ മെനി ക്ലാസ്സസ് ദാറ്റ് കമ്മിങ് അപ്പ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ഫോളോ us in every now and then. So that is the only way that you can make your letter to stand out. And last but not the least, end letter on a positive note. Because we knew that ഒരാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ലത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി കൻ നോട്ട് ഗോ വിത്ത് എ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്, റൈറ്റ്? ഒരു നെഗറ്റീവ് നോട്ടോടെ, നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് താങ്കിങ് ലെറ്റർ, ഒരു ലെറ്റേഴ്സിലും ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ വി ഷുഡ് എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് എ നെഗറ്റീവ് നോട്ട്. വി ഹാവ് ടു എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് എ positive note. So these are the tips that you have to make sure when you're writing your thank you letter. So yes, Gagana, good morning. Have a nice day. Okay, I think the tips are clear for you. There are much more. Next, we'll see a question. We will just
analyze it, and it's a very simple question. And since it is my first section, നമ്മുടെ first section ആണ് thank you letter, and we haven't covered much letters about thank you letter. I don't want to give a very big question or sub questions ഒരുപാടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ദെൻ we should write from എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സക്സസ്സിലോട്ട് എത്തുന്നത്. We just start with a very basic stone, then we climb to the next. So the same thing, ഇതൊരു very basic question ആണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ we will get to know about how to handle with another question. So the question goes on the way. You are a commuter. One morning on your way to work, you suddenly fell ill and lost your consciousness. One gentleman on the same bus sent to a hospital. Write a letter to the company where the gentleman works to extend your gratefulness. So you're a commuter. Commuter is nothing but the person who travel from one place to another on a same day basis for the work. For example, most of this, I'm a commuter. I travel from my home to my institute every day. So that is commuter. So basically, നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള കാര്യം. സോ കമ്മ്യൂട്ടർ, ഐ തിങ്ക് ബൈ ദിസ് സെക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു. കമ്മ്യൂട്ടർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഹു ട്രാവൽ ഫ്രം ഹോം ടു ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ഡെയിലി ഇൻ എ സെയിം മാനർ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ കമ്മ്യൂട്ടർ. ദെൻ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? സോ വെൻ യു റീഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ വരെയാണ് ചില ആൾക്കാർ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കത്തുള്ളൂ. ദെൻ ദേ വിൽ ബി ഓക്കെ, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് എ താങ്ക് യു ലെറ്റർ ഫോർ ദാറ്റ്. ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താ, യു ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് യുവർ ലെറ്റർ ടു a person, but write a letter to the company where the gentleman works. Here you are not going to write to a letter to a person alla, but instead you are writing here a letter to the company where the gentleman works. So മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So again, the first is greeting. You can say dear sir or madam. Again, I'm telling, it should be organized, it should be in one side. നിങ്ങളുടെ ഗ്രീറ്റിംഗ് സല്യൂട്ടേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, കൺക്ലൂഡിങ് സല്യൂട്ടേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, എവ്രിതിങ് ഷുഡ് കം ഇൻ ദ വൺ സൈഡ്. ഏർലിയർ ദർ വാസ് എ ടെൻഡൻസി ഇറ്റ് ഇൻ ദ വൺ സൈഡിലും അതർ സൈഡിലും എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗോൺ ബി ഇൻ ദ സെയിം സൈഡ്. സോ ഗ്രീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡിയർ സർ ഓർ മാഡം. ആസ് ഐ മെൻഷൻ, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ്, ആൻഡ് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു, he fell ill and he was unconscious and a gentleman helped him. So here first thing, what are you going to write? Introduction എന്തായിരിക്കും എഴുതാൻ പോകുന്നത്? ഒരു താങ്കിങ് ലെറ്റർ ആണ്. സോ give a guess, what are you going to write in your introduction? So if somebody did something good to you, how are you going to say that about it, or how are you going to write a letter to him? I wanted everybody to participate because I don't want to have a lecture section. Just I keep telling, it's just rather it should be a discussion where you get involved. ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് I wanted to make sure that you get benefit out of the class. And our institute too has a policy that whoever comes to us, we should give the best to them. So how can you start? Once you're done with your greeting, dear sir or madam, then your introduction should be nothing but I'm writing the letter to extend my sincere thanks to one particular person, the cashier of your company. You're just simply writing, you're extending your thankfulness. You got your point? So we are just giving an idea. എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് ഇവിടെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So make sure you practice. ഈ ഒരു ഐഡിയാസ് ഒക്കെ വെച്ച് you have to take multiple questions. Okay, ഇന്ന് തന്നെ you have to try a lot of questions that is related to thankful or thanking ലെറ്ററിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം you have to write and see how am I going to write this. So once you're done with your introduction, next comes your body. So see this question, that you're a commuter and one morning on your way to work you suddenly fell ill and you lost your consciousness. One gentleman helped us. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? So how can you create a body out of this? You should include, I mean, whatever question is that I'm a commuter, I do travel every day in this particular bus, and you have to say last Friday or last Saturday this thing happened and one person or your employee helped me and this was very wonderful thing that happened. You have to include everything, whatever condition that you have went through, you have to include it in your body. You just not simply writing
that I was a commuter or this employee has helped me. Not. Instead of that, you have to say how he helped and what was your state and where he helped you and which hospital he took. You have to include all this. That's what I was telling you. You should master how to logically organize your body. And once you're done with your body, it ends with a closing salutation. And we should have a beautiful expression because it's a thanking letter and you should not simply, we cannot end it. I hope your company would reward it because you are writing to a company, an employee in that company, so better you give a better closing salutation. That's how you should end your closing salutation. So today we were discussing about thanking letter. The coming section we will go in depth. This is just a basic section because this is our first class about thank you letter, and we wanted to go in depth in the coming live section. And I want everybody whoever watching this tried it out. This question ningal engane ezhuthi nokkam, or how am I going to organize? Once you are done with it, when you comes to the next live section, when we go in depth, അതായത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ബോഡിയും ആൻഡ് ക്ലോസിങ്ങും ഒക്കെ ഇൻ ഡെപ്ത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും. And that particular time, it is going to be helpful for you. So consider this as a small mock section or a preliminary test for you. So do you get an idea about what is a thanking letter? So today's my aim is that you should at least be aware about the basic format of a letter. Because as I from the beginning I'm emphasizing, if you doesn't know the format, it is going to be hard for you. കാരണം ഫോമാറ്റ് അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് you doesn't know it, where I'm going to write. You blindly you are going to start. അത് നമ്മുടെ എക്സാമിൽ വരുമ്പോൾ you don't meet the criteria, right? So it is always better that you know your basic format of letter. And we dealt about the basic format and you should be clear about it. I think it is clear. It starts with a greeting salutation, introduction, body, conclusion, and a closing salutation. Next, the thing that we discussed was 6 C's in letter writing. It's nothing but it should be clear, correct, complete, concise, courteous, and considerate. And we were dealing about thank you letter. So this was our question. And yes, this was a question which we dealt today. And please, again and again, I'm emphasizing, try it out and make sure you write a letter with this, which includes whatever we have told. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുക. സോ യു അനലൈസ്. ആദ്യം ആ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ വെർ ആം ഐ ഗെറ്റിംഗ് റോങ്, ഞാൻ എവിടെയാണ് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് സെക്ഷൻ. സോ താങ്ക് യു ഓൾ for participating. I hope it was an informative section. And if you have any doubt regarding the last section or today's section, please do comment. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്തത് അഗെയിൻ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്ററിലെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ടുഡേ നമ്മൾ താങ്ക് യു ലെറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. കമ്മിങ് ഡേയ്സ് വി വിൽ കവർ അതർ ലെറ്റേഴ്സ്. സോ I'll wait for a few more minutes. If you have any doubt, please do comment. Okay, thank you. I hope section was informative. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബെനിഫിറ്റഡ് ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് അഗെയിൻ ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെയും ടീച്ചേഴ്സ് ഫാമിലിയുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കേരളപ്പിറവി ആശംസകൾ.